আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় ঠিক দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ একই প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি, তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আমি আউটলাইন করব সেক্সুয়াল অফেন্সের উপরে। অনেক সেক্সুয়াল অফেন্স হচ্ছে, আমি আগেও বলেছি ক্রাউন কোর্টের যতগুলো কেস হচ্ছে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগের মতো কেস আপনার সেক্স এলিগেশন, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, রেপ এবং sexual offense related other the matters like indecent images and then all those things. Sexual offenses are understandably a particularly sensitive and complex area of law. A lawটা rape allegation গুলো বলেন, sexual assault allegation যদি আসে, এগুলো কিন্তু আপনার খুবই কমপ্লেক্স এরিয়া। এগুলো খুব জটিল আইন কানুন এবং অনেকগুলো আইন পরিবর্তন আসছে, অনেক আপডেট করেছে গভর্নমেন্ট, অনেক নতুন লেজিসলেশন আসছে, অনেক পুরনো লেজিসলেশন কিন্তু অনেক পুরনো কেসের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে, যেগুলা আপনার মানে বিগত জীবনে যে হিস্টোরিক্যাল অ্যাবিউজ কেস যেগুলো হয়। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের আপনার ল অ্যাপ্লাই করে, যার জন্য এগুলো খুব কমপ্লেক্স এবং খুবই সেন্সিটিভ এরিয়া অফ ল। Allegations of sexual misconduct can be difficult to defend because of the public attention they attract. তাছাড়াও যখনই একটা সেক্সুয়াল এলিগেশনের আপনার কেস আপনার বিরুদ্ধে হবে এবং অনেক সময় এগুলো পাবলিক অ্যাটেনশন ড্র করে, এগুলো পত্র পত্রিকায় ছাপানো হয়, এগুলা নিউজ মিডিয়ার মধ্যে আসে, যার জন্য এটা আরো ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় এই সমস্ত কেসগুলো ডিফেন্ড করা। The nature of the crimes also mean that it is often the complainant's word against the defendants, এবং অনেক সময় দেখা যায় কি
এই সেক্স এলিগেশন গুলো যখন আসে, রেপের এলিগেশন যখন আসে, সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের এলিগেশন যখন আসে, দেখা যায় এগুলো হইল কি যে কমপ্লেইন্ট করে তার মুখের বক্তব্য ভার্সেস ডিফেন্ডেন্টের বক্তব্য। সুতরাং 12 জন জুরি ক্রাউন কোর্টের কাকে বিশ্বাস করবে, এটাই হইল মেইন কথা। সুতরাং তার মুখের বক্তব্য প্লাস ডিফেন্ডেন্টের স্টেটমেন্ট। Further, the impact of an allegation of a sexual offense can be devastating for all those involved and their families. তাছাড়াও এই যে প্রভাব, যখনই একটা সেক্স এলিগেশন আসে, যখনই একজনের বিরুদ্ধে একটা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের কেস আসে, এইগুলা কিন্তু আপনার একটা ডেভাস্টেটিং, খুব একটা বিরাট মানে ভয়াবহ পরিস্থিতি, একটা যন্ত্রণামূলক পরিস্থিতি তাদের মধ্যে চলে আসে। শুধু যাদের বিরুদ্ধে এলিগেশন আসছে তাদের জন্য না, তাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য। তাদের যদি ওয়াইফ থাকে, চিলড্রেন থাকে, তখন সবার উপরে এই প্রভাবটা চলে আসে, এই প্রভাবটা পড়ে। As such, it is important to contact solicitors who are experienced in defending such claims. এই জন্য আমি সব সময় বলি, যখনই আপনার বিরুদ্ধে একটা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের এলিগেশন আসবে, যখনই আপনার বিরুদ্ধে একটা রেপ এলিগেশন আসবে, সেখানে আপনি কম্প্রোমাইজ করতে পারবেন না। আপনাকে এক্সপেরিয়েন্সড, এক্সপার্ট, স্পেশালিস্ট সলিসিটর আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। কারণ এইটা যদি আপনি কনভিক্টেড হন, many years prison sentence সার্ভ করতে হতে পারে। সুতরাং খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার এগুলো আপনার করেন, আপনার সবগুলো লং সেন্টেন্স সার্ভ করতে হবে, আপনার প্রপার ডিফেন্স সলিসিটর খুঁজে বের করাটা উচিত। Sexual offenses cases are very specialized. এগুলো খুবই স্পেশালাইজড কেস। The legal rules of evidence and procedure are different to normal criminal cases. এই সেক্সুয়াল এলিগেশন কেসগুলো কিন্তু অনেক সময় এগুলোর প্রসিজার, এভিডেন্স এবং রুলস যেগুলো আছে, এগুলো নর্মাল ক্রিমিনাল কেসের তুলনায় এগুলো ডিফারেন্ট, এগুলো ডিফারেন্টলি চলে, প্রসিজার গুলো ডিফারেন্ট। কেন ডিফারেন্ট হয়? Witnesses often give live evidence via video link outside the court. যখনই একটা রেপ এলিগেশন আসে, একটা সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের এলিগেশন আসে, তখনই দেখা যায় যে কি ওই কমপ্লেইনেন্টরা কোর্টে আসতে, কোর্টরুমের মধ্যে তারা ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে তারা অ্যাটেন্ড করবে। তারা আউটসাইড দ্য কোর্টরুম তারা ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এভিডেন্স দিতে পারবে। সুতরাং তাদের এগুলো অনেকগুলো অ্যাডভান্টেজ আছে। এইগুলো প্রসিজারালি উইটনেসরা ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এভিডেন্স দিতে পারে। The skills required to win can be also very different. এই সমস্ত সেক্স এলিগেশন যখন আসে একজনের বিরুদ্ধে, এগুলো এত ইম্পর্টেন্ট যে এগুলোর জন্য আপনাকে এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার আপনাকে এনগেজ করতে হবে, স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারে আপনাকে এনগেজ করতে হবে, স্পেশালিস্ট সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে। সুতরাং তারা সমস্ত রিকোয়ার্ড যে রুল কানুন যেগুলো আছে সবগুলো ফলো করে আপনাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করবে। Showing the jury in a subtle and diplomatic way that a witness is clearly lying is often more effective than simply being aggressive from the start. The jury যে থাকে আমি বলছি অনেক সময় আগেও বলছি যে ক্রাউন কোর্টের কেস যেগুলো হয় এগুলো আপনার 12 জন জুরি আপনার ওখানে আপনার ভার্ডিক্ট দিবে, জুরি ভার্ডিক্ট আসবে। জুরি বলবে, জুরির যদি 10 জন বা 12 জন বা 11 জন যদি বলে গিলটি, তখন গিলটি। যদি 10 জনের কম হয়, 9 জন হয়, তখন আপনার গিলটি হবে না। সুতরাং জুরিকে দেখাইতে হবে খুব সাটল অ্যান্ড ডিপ্লোম্যাটিক ওয়ে, খুব সূক্ষ্মভাবে, খুব বিচার বিশ্লেষণ করে
তীক্ষ্ণভাবে সবগুলো পয়েন্ট আউট করে বুঝাইয়া দিতে হবে, দেখাইতে হবে that a witness is clearly lying. ব্যারিস্টাররা, আমি যাদেরকে এনগেজ করি, যারা এক্সপার্ট ব্যারিস্টার, যারা স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, তারা একদম সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে জুরিকে বুঝাইয়া দেবে যে এই উইটনেসটা আপনার মিথ্যা কথা বলতেছে কোর্টের কাছে। ইজ অফটেন ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে সাবমিট করাটা ইজ বেটার দেন অ্যাগ্রেসিভলি অ্যাটাক করার চাইতে। এগুলো এক্সপার্ট এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার যারা আছে তারা এই সমস্ত টেকনিকগুলো তারা ফলো করবে সব সময়। Of course, at the right stages in the case, there will always be a need for an attack-minded approach. এবং স্বাভাবিকভাবে যখন এই দরকার পড়বে, যখন এই প্রয়োজন হবে, ব্যারিস্টাররা তারা অ্যাটাক যেখানে করতে হবে সেখানে সেই অ্যাটাকও তারা করবে এবং তারা খুব আপনার ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে খুব সূক্ষ্মভাবে আপনার কেস উপস্থাপন করতে হবে জুরির কাছে, জুরি যেন বিশ্বাস করে আমাদের ডিফেন্স বক্তব্য যেটা আছে, ডিফেন্ডেন্টের বক্তব্য যেটা সেটা। সো ইউ নিড এ স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার অ্যান্ড ইউ নিড এ স্পেশালিস্ট সলিসিটর টু রিপ্রেজেন্ট ইউ। এগুলো খুব সিরিয়াস কেস। আমি বারবার বলি যে সেক্স এলিগেশনের জন্য শুধু আপনার লাইভলিহুড না, প্রিজনে না, আপনার রেপুটেশনের উপর আঘাত আসবে, সমাজে আপনার একটা সুনামের উপর বিরাট একটা আঘাত আসবে এবং আপনার সেন্টেন্সটা কিন্তু যদি রেপ হয় ক্যান বি ফর এ ভেরি লং টাইম। I will go back to my colleague now, Barrister Faisal Saifi. দর্শক, ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি ভেরি এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি দীর্ঘ 15 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। উনি আমাদের প্রোগ্রামে আগেও আসছেন। He will be talking on the topic of fraud. Faisal, I leave it to you now to talk on fraud. Thank you very much, Mr. Azam. I want to spend these few minutes that I have discussing the crime of fraud. A good starting point is to talk about the definition of fraud, i.e. what does fraud mean in the law? Section 1, subsection 1 of the Fraud Act 2006 gives the starting point. It provides that a person is guilty of fraud if he is in breach of any of the sections listed in subsection 2 of subsection 1, and those subsections provide for different ways in which the offence of fraud can be committed. The offence is triable either way. That means it can be tried in either a Crown Court or in a Magistrates Court, depending on how serious the allegation is. And it is punishable on conviction on indictment, namely before a Crown Court, with up to 10 years imprisonment. So it can be a very serious offence with which to be charged. The three ways in which it can be committed and which are referenced in section 1, subsection 2 that I've just referred to are, firstly, fraud by false representation. That is in subsection 2. So that is when somebody says something that is untrue. That is a false representation, and a fraud can be committed in that way. The other way is a fraud by failing to disclose information, and that is under subsection 3. So if a person is under an obligation to disclose certain information and fails to do so and does it dishonestly, that can amount to a fraud. And the third way in which the statute says a fraud might be committed is fraud by abuse of position. And that is the situation where someone in a relationship of trust and confidence, such as a doctor or a lawyer or a
in some circumstances, other profession might commit a fraud by abusing the relationship that person has with the victim. So those are the three ways in which the statute says that the offence of fraud might be committed: false representation, failure to disclose information, and abuse of position. However, the drafting of the Fraud Act 2006, Section 1.1, makes it clear that there is only one single offence of fraud created by Section 1, not three offences. And Section 1 refers to one offence that can be committed in any of those three ways. The two elements of the offence that are common to either of the three ways in which it can be committed are, firstly, dishonesty, and secondly, an intent to make a gain, cause a loss to another, or expose another to a risk of loss. Dealing first with the issue of dishonesty, that is critical to any allegation of fraud. The starting point for the definition of dishonesty is Lord Justice Millett's observation that in all our jurisprudence, there is no sharper dividing line between that which separates cases of fraud and dishonesty from cases of negligence and incompetence. So, for example, a person might say something in a letter or a document that causes somebody else to part with their money. They might think that they're buying a good car because they've been told so in an advert, for which they then paid over the money for the car. But if it turns out the car is broken and doesn't work, that is a false representation. But the question is whether it arose out of dishonesty or whether it rose out of negligence and incompetence. If a person had failed to inspect the car and said it was in good condition, that might be negligent, that might be incompetent. But if someone knew there was a problem with the car, knew it didn't work, but told somebody else that it did work, that would be a fraud. It is also essential to be aware that dishonesty and motive are essentially separate matters. So forging a signature for the purpose of getting money to give to the person that actually owns the money is still, under the law, dishonest, even if the motive of giving the money back to the real owner is a good one. You can't forge a signature because that is contrary to the standards of ordinary and decent people. In short, Lord Nichols has observed, for the most part, dishonesty is to be equated with conscious impropriety, i.e. the person knows it's wrong. The definition of dishonesty was further defined and refined in a case called Ivy and Genting. That was an unusual and interesting case. The claimant, a professional gambler, had played the card game Punto Banco Baccarat at the defendant's casino, winning over £7.7 million. Following an investigation due to the large win, the defendant determined that the claimant had compromised the game by using a method of play called edge sorting. He would look on the backs of the cards and exploit design irregularities on the backs of the playing cards to persuade the croupier to rotate the cards so that cards of high value could be distinguished from the others before cards were dealt and bets placed. Other people playing the game wouldn't know he was doing that, and all know that that was the purpose of the croupier rotating the cards. The defendant had not, i.e. the casino, hadn't known about the edge sorting and refused to pay
the winnings on the ground that the play altered the odds against it unfairly. It was found that this had been dishonest. As to the definition itself, that was aligned across the civil and the criminal law by the persuasive force of Lord Thomas giving the judgment of the Supreme Court in that case. Lord Thomas said, when dishonesty is in question, the fact-finding tribunal, i.e. the court, must first ascertain subjectively the actual state of the individual's knowledge or belief as to the facts. The reasonableness or otherwise of his belief is a matter of evidence, often in practice determinative, going to whether he held the belief, but it is not an additional requirement that his belief must be reasonable. The question is whether it is genuinely held. When once his actual state of mind as to knowledge or belief as to the facts is established, the question whether his conduct was honest or dishonest is to be determined by the fact finder by applying the objective standards of ordinary decent people. There is no requirement that the defendant must appreciate that what he has done by those standards is dishonest. So the two steps in determining dishonesty. Firstly, what did the defendant know? Did he know the goods were stolen, the car didn't work, whatever? And secondly, do ordinary decent people regard his conduct as dishonest? You have 2 minutes, Faisal Saifi. Thank you very much, Mr. Azam. So just a final few points on this issue. Both the subjective and the objective limbs of the test for dishonesty in fraud set very high hurdles. The objective limb is essentially a jury question requiring consideration of how an honest person would have conducted himself. He or she does not need to have acted as a reasonable person might have done, just as an honest person would have done, which will often mean he doesn't tell lies or knowingly mislead people. The subjective limb can cause more problems, though. It is essential to understand the difference in this respect between different degrees of knowledge that a person might have. In Baden and Society Generale, Mr. Justice Gibson outlined 5 states of knowledge. 1, actual knowledge. 2, willfully shutting one's eyes to the obvious. 3, willfully and recklessly failing to make such inquiries as an honest and reasonable person would make. 4, knowledge of circumstances which would indicate the facts to an honest and reasonable person. And 5, knowledge of circumstances which would put an honest and reasonable person on inquiry. Thank you very much, Mr. Azam. Thank you, Faisal Saifi. Thank you. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি দীর্ঘ 25-15 বছরের অধিক এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, ফ্রডের উপর বলছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। আপনারা জানেন এখন হাজার হাজার মানুষের এগেইনস্টে কিন্তু এখন গভর্নমেন্ট HMRC ফার্লো ফ্রড করতেছে। ফার্লো ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে। 2-1 হাজার না, কয়েক হাজার, মানে আপনার মিডল্যান্ডের মধ্যে আপনার 495,000 ফার্লো ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে। খুব সিরিয়াস ম্যাটার। ফ্রড বাই ফলস রিপ্রেজেন্টেশন ওইটা এক ধরনের আছে। ফ্রড বাই অ্যাবিউজ অফ পজিশন, সবগুলো আপনার এগুলোর জন্য কনভিক্টেড হলে অনেক লং সেন্টেন্স, মানুষকে প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করতে হবে। সুতরাং সবাইকে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে যেন এই সমস্ত ফ্রডের এই সিচুয়েশনের মধ্যে যেন পড়তে না হয়। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।